আপনাদের সকলকে আমি আবার আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আমাদের ক্রিমিনাল জাস্টিস প্রোগ্রাম, ক্রিমিনাল ল বিষয়ক আইনি অনুষ্ঠান দেখবার জন্য। আমি আজাম এন্ড কো সলিসিটার্স এর প্রিন্সিপাল সলিসিটর শাফিউল আজম, এবং আমার সাথে আছেন সেই দীর্ঘ 40 বছরেরও বেশি অভিজ্ঞতা সম্পন্ন কুইন্স কাউন্সিল কিউসি জেরেমি বেনসন কিউসি। Jeremy, time is passing so quickly. When I tell about your experience, I remember when I set up my practice in 2001. At that time, you came to see me in the office with a archbold of that time. So it is now more than 20 years. I hope you got a new one. Yeah. Thank you. দর্শক শুনছেন, সে বিশাল অভিজ্ঞতা সম্পন্ন এক্সপেরিয়েন্সড কিউসি। ওনার বিভিন্ন এক্সপেরিয়েন্স আমি বলে এগুলা শেষ করা যাবে না। আমরা এখন যাচ্ছি আমাদের সেই কেসের উপরে। টিনেজার 14 বছর বয়স্ক বয়ফ্রেন্ড এবং গার্লফ্রেন্ডকে আপনার লাইফ সেন্টেন্স দিয়েছিল। তারা কিল করেছিল তাদের মেয়েটার মাকে এবং তার ছোট বোন 13 বছর বয়স্ক। সেন্টেন্সিং বোথ টু লাইফ। আপনার জাস্টিস told a packed courtroom at Nottingham Crown Court. আপনার জাজ বলছিল কি এই কোর্ট ভর্তি লোকজন ছিল, একেবারে মানুষ, নটিংহাম ক্রাউন কোর্টে। The killings were a terrible crime with few parallel in the modern criminal history. তার মানে এই আধুনিক অপরাধের ইতিহাসে এই ধরনের ভয়াবহ অপরাধ এটা খুবই এটার সমান্তরাল আর নাই। The murders had been brutal, almost in the form of an execution, the judge said. জাজ বলছে কি এই মার্ডারটা ছিল পাশবিক এবং এটা একটা ফাঁসি দেওয়ার মতো, প্রাণদণ্ড দেওয়ার মতো ওই ধরনের, ওইভাবে তারা এই হত্যাযজ্ঞটা করেছিল। He told the pair, both of you are perfectly intelligent and knew exactly what you were doing. Either of you could have backed out at any time, but you were selfishly determined to do it together. জাজ বলছে কি তোমরা দুইজনেই বুদ্ধিমান, তোমরা জানো তোমরা কি করতেছিলা, তোমরা দুজনের একজন তো তোমরা পিছাইয়া যাইতে পারতা এত বড় অপরাধ থেকে। তোমরা দুজনে মিলে যে এটা প্ল্যান করেছো প্রসিড করার জন্য, একজন তো তোমরা ব্যাক করতে পারতা, পিছাইয়া যাইতে পারতা, কিন্তু তোমরা তোমাদের স্বার্থপর ভাবে তোমরা সংকল্পবদ্ধ ছিলা এই হত্যাযজ্ঞটা চালাইয়ে যাওয়ার জন্য। They had reveled in their actions, the judge added. এই হত্যাযজ্ঞ চালানোর পরে they had reveled তারা আমোদ ফুর্তি করেছিল। এবং জাজ বলছে কি এটা খুবই বিরল। Jeremy, just what do you talk about the sentencing and generally effect of this case? Why the sentence has been reduced mainly? What was the main issue, would you say? There were a couple of issues. One was a very technical one. In the Sentencing Act, which is the most recent piece of legislation dealing with sentencing, and is what we call a consolidating act. In other words, it repeats what other acts say, but it all comes together within one piece of legislation. There are
factors for sentencing as far as the minimum term is concerned. There are aggravating, that means making the crime worse, and mitigating, that is sort of lessening the responsibility of the defendant. For adults, there are a number of starting points. So you have a whole life tariff, which is where a defendant can never be released. That's rare. But in this case, if these two had been adults, there would be a possibility that they might have received a whole life tariff. The next starting point is 30 years minimum term, and it's a starting point. And that is for offences which are sexually motivated, offences against public servants, so police officers, prison officers, offences that have a financial motive, and murders of children. Then the next starting point is 25 years, which is when someone takes a knife or a weapon to the scene of a killing and then uses that item. So in this particular case, the young man took a knife to the house, which he then used in the killing. And so that, again, for an adult, if there had been one murder as opposed to two, the starting point would have been 25 years. And then the normal starting point for an adult is 15 years. Whereas that 25 years you're talking is the minimum term. So that's actually 25 years in prison before eligible for parole. And then as far as, I'm going to call them children, but young persons under the age of 18, the starting point is 12 years minimum term. But these are all starting points, and the sentence goes up and down from there. For example, the judge fell into error in this case because the defendants were found to have an intention to kill. You remember I said in order to be guilty of murder, you can either intend to kill or to cause really serious bodily injury. So in this case, the judge found that the two defendants had an intention to kill, and he found that to be an aggravating feature. In fact, if a defendant intends to cause really serious harm rather than to kill, then that is a mitigating factor. Whereas the reverse, an intention to cause death, so an intention to kill, is not an aggravating factor. So that's quite a technical point, and it's one that the Court of Appeal dealt with. One has to remember that most defendants who kill don't intend to kill, don't particularly want the individual that they are attacking to die. But if they have an intention to cause really serious harm and the person does die, then they're guilty of murder. Yeah. Neither the boy nor the girl reacted as the sentence was delivered. যে আমার কলিগ জেরেমি বেনসন বলছেন সেন্টেন্সের উপরে এই ছেলেটা অথবা মেয়েটা তাদের কোনো প্রতিক্রিয়া ছিল না জাজ যখন তাদেরকে এই লাইফ সেন্টেন্স দিচ্ছিল। আপনার as the judge spoke, a family member wept quietly in the public gallery. তাদের একটা পরিবারের একটা সদস্য সে একটু চোখের পানি ফেলছিল। The boy with light stubble
and dressed in a dark blue sweatshirt and the dark trousers, had slumped in his chair throughout the hearing, looking down. এই ছেলেটা, যার বয়স ছিল 14 বছর, যখন কোর্টরুমের মধ্যে এই মানে জাজ যখন আপনার সেন্টেন্সটা ডেলিভার করতেছিল, সে পরিধান করতেছিল একটা ডার্ক ব্লু সোয়েট শার্ট এবং একটা ডার্ক ট্রাউজার, এবং সে ঝাপটা দিয়ে উঠে যাচ্ছিল, আপনার নিচের দিকে দেখতেছিল চেয়ার থেকে ঝাপটা দিয়ে, যখন মানে জাজ এই ডেলিভারেশনটা দিচ্ছিল কোর্টের মধ্যে। He glanced briefly at the girl. সে মেয়েটার দিকে, তার গার্লফ্রেন্ডের দিকে এক পলক সে দেখছিল, as she was brought into the dock. যখন তাকে আনা হচ্ছিল ডকের মধ্যে, তখন তার দিকে এক পলক সে দেখছিল। But they did not otherwise look at each other. কিন্তু তারা ওই সময়ে তারা তাছাড়া একজন আরেকজনের দিকে দেখে নাই। She listened to the legal argument without emotion. মেয়েটা লিগ্যাল আর্গুমেন্ট গুলো শুনছিল কোনো আবেগ ছাড়া। ওয়ারিং গ্লাসেস, তার একটা গ্লাস পরিধান করতেছিল সে, স্ট্রাইপড ব্লাউজ, একটা ডোরা কাটা ব্লাউজ, অ্যান্ড ব্ল্যাক কার্ডিগান, এবং কালো একটা কার্ডিগান পরতেছিল। তার কোনো আবেগ ছিল না। A jury convicted the girl for the double murder after she had initially pleaded not guilty on the grounds of diminished responsibility. কিন্তু জুরি তাকে কনভিক্টেড করেছে, যদিও সে শুরুতেই বলছিল কি তার একটা অ্যাবনর্মালিটি আছে, মানসিক একটা ইনস্টেবিলিটি আছে, সে মানে তার মানসিক একটা রোগ আছে, অ্যাবনর্মালিটি আছে, ওইটার উপরে সে যেটা তার মানসিক অবস্থাকে একটা সাবস্ট্যান্সিয়ালি ইম্পেয়ার করতে পারে, ওইটার কারণে, যেটা আমার কলিগ জেরেমি বেনসন কিউসি ডিমিনিশড রেসপন্সিবিলিটিটা কি সেটা বুঝাইয়েছেন, সে ওইটার উপরে ডিফেন্স করছিল। দ্য বয় অ্যাডমিটেড মার্ডার্স and then তারপরও সে ছেলেটা তার দায়বদ্ধতা কিন্তু স্বীকার করেছিল। The judge said that people would struggle to comprehend how the pair could have committed the crimes. যে মানুষের এগুলা বুঝতে খুব কষ্ট, মানে সংগ্রাম করতে হবে, কিভাবে এই ছেলে, এই মেয়ে, এই অল্প বয়স্ক কিভাবে এটা সংগঠিত করেছিল। Jeremy, I would read one more sentence, see if you can talk about this thing, what the toxic relationship, a hermetically sealed pathetic world of your own of deep selfishness and immaturity. Judge has mentioned the toxic relationship, a hermetically sealed, যে ক্লোজলি একদম সিল করা তার প্যাথেটিক ওয়ার্ল্ড অফ ইউর ওন of deep selfishness and immaturity. Any comment? Well, they had this relationship, and one of the reasons, one of the motives for killing her mother was that she and the boy ran away previously. The two of them were found together. I can't remember whether it was at his house or her house, and they were separated. And so what the judge was simply saying was that they were in a bubble of their own, and completely unaware of other people's feelings, and all they
They were just concentrating on their own feelings for each other, and they were resentful that they weren't allowed to be together. Yeah. দর্শক judge আরো বলছে কি, this has been on any view an exceptional and exceptionally distressing case. জাজ বলছে কি এটা খুব ব্যতিক্রমধর্মী কেস ছিল এবং এটা খুব ডিস্ট্রেসিং কেস ছিল, মানে একটা খুব ট্রাবলসাম, খুব একটা ডিস্টার্বিং আপনার কেস। The sentencing starting point for a murder committed by a child was 12 years detention. Case was substantially aggravated. Jeremy, now he is talking about starting is the 12 years. Yes, that's someone under 18. The starting point is 12 years. And the case was substantially aggravated. So more serious because of the various factors, and there are a large number of aggravating factors, which is why the original judge reached a sentence minimum term 20 years from 12. And the fact that it was a double murder. The fact that it was a double murder, the nature of the killing, the fact that one of the victims was a 13-year-old child, the fact that a knife was taken to the scene, their behaviour subsequently, the vulnerability of the two victims because they were asleep in their own beds. They were asleep, yeah. And the judge, in error, took into account the fact that it was an intention to kill as an aggravating feature, whereas that's included in the minimum term of 12 years. So he double counted it, unfortunately. Yeah, and then he also mentioned they must have suffered terribly. Yes. The moments before their deaths. Yes, the nature of the killings were, they didn't die immediately. And they were woken up from their sleep being attacked with someone with a knife and so on and so forth. And so he took into account the nature of the killing as an aggravating feature. And then he said, you may have been facing the whole of your lives in prison had there been adults. Yes, exactly. If they'd have been adults, it's likely, not certain, but it's likely that they would have received whole life sentences. Yeah. Whole life sentences are reserved for the most heinous crimes, normally where there is more than one murder. Yeah. And then he goes on to say, I sentence you as children. Yes, well, the courts do take into account very much the age of defendants, and if they're under 18, it is a very important mitigating feature of any offence. Then he also said, I sentence you in hope for you and society. Yes, well, one doesn't know whether they're going to be rehabilitated or not, only time will tell, but whilst they are in prison, they will have to do a number of courses. There will no doubt be regular psychiatric and psychological assessments of them, and they won't be released until the parole board consider that it is safe to do so, and they will not be released for at least 17 and a half years after their arrest, in fact, because they would have been in custody prior to the trial. The jury heard that the murder plot, which the pair had discussed over burgers at McDonald's, began because the girl had grudge against Edwards, a school dinner lady.
তার মার এগেইনস্টে তার একটা খুব হতাশা ছিল তার মার বিরুদ্ধে, কারণ তার মা ছিল একটা স্কুলের ডিনার লেডি, তার বিরুদ্ধে ছিল কারণ সে অনেকগুলো তাকে আপসেট করেছিল অনেকগুলো ব্যাপারে, এবং তারা এই মেয়েটা তার বয়ফ্রেন্ডের সাথে ম্যাকডোনাল্ডে বসে বার্গার খাচ্ছিল এবং তারা এই প্লট করতেছিল এই মার্ডারের জন্য। After their arrest, she told police she had felt like murdering for quite a while. তাকে যখন অ্যারেস্ট করেছিল তখন সে পুলিশকে বলেছিল, আমি খুব মনে হচ্ছিল, আমার অনুভব করতেছিলাম একটা হত্যার জন্য, একটা হত্যাযজ্ঞ করার জন্য বেশ সময় ধরে আমার অনুভব করছিলাম আমি। She had been excited about their plan and looking forward. সে পুলিশকে বলছে কি আমি খুব অধীর ছিলাম, উতলা ছিলাম, আগ্রহী ছিলাম আমাদের এই প্ল্যানের জন্য, এবং আমি অপেক্ষা করছিলাম লুকিং ফরওয়ার্ড এটা এই খুন খারাপি এটা করার জন্য। They had planned in great detail. তারা বিস্তারিতভাবে প্ল্যানিং করেছিল, plotting to cut the mother and daughter's voice boxes to stop them streaming. তারা প্ল্যান করেছিল দুইজনে মিলে তার মাকে এবং তার বোনকে শ্বাসযন্ত্র, তার ভয়েস গলার মধ্যে যে শ্বাস যন্ত্র আছে যে শ্বাস নেওয়ার, ওদিক দিয়ে যেন তারা কেটে ফেলবে, তাইলে তারা যেন স্ক্রিমিং করতে না পারে, উচ্চ স্বরে চিৎকার করতে না পারে, কাউকে যেন ডাকতে না পারে, জানাইতে না পারে। মাদার, ছেলেটা প্রথমে মাকে আক্রমণ করেছিল, pinning her down on the bed as he stabbed her throat. তাকে বেডের মধ্যে তাকে আটকাইয়া রাখছিল, তারপরে তাকে ছুরিকাঘাত করেছিল তার থ্রোটের মধ্যে, তার গলার মধ্যে, গলার মধ্যে ছুরিকা দিয়ে তাকে কেটেছিল। He told police the women had struggled for 3 minutes before she went limp. সে পুলিশকে বলেছিল কি এই মহিলা সংগ্রাম করতেছিল 3 মিনিটের জন্য, 3 মিনিটের জন্য সংগ্রাম করতেছিল, তার কারণ হলো সে যখন নিস্তেজ হওয়ার আগে। দর্শক, আমাকে বলা হচ্ছে একটা শর্ট ব্রেকে যেতে হবে, ব্রেকের পরে আমরা আবার ফিরে আসব। আমি আজাম এন্ড কো সলিসিটার্স এর প্রিন্সিপাল সলিসিটর শাফিউল আজম, এবং আমার সাথে আছেন আমার কলিগ জেরেমি বেনসন কিউসি। সবাই আমার সাথেই থাকুন।